It comes from this understanding of vital chains. Αναφέρει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι οι πλανήτες είναι πώς είναι το επώνυμο τώρα, είναι η ενσάρκωση των θεών, και οι πλανήτες είναι ζωντανά πράγματα και επηρεάζουν όλα όσα συμβαίνουν εδώ, τα λουλούδια, τα φυτά. Υποθέτω ότι εκεί θα μας φτάσει ότι επηρεάζουν και τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέμε ότι ορισμένα φυτά είναι φυτά του ήλιου ή άλλα φυτά ανήκουν σε άλλους πλανήτες. Okay? In Epinomis, Plato talks about how the planets have a soul and how the planets representing a physical representation of soul and of gods makes them a representative of a superior god than some of the other lower gods. But the most important thing that we actually get from Epinomis. Λέει λοιπόν ότι στον Επινόμη λέει ότι οι πλανήτες έχουν ψυχή και κάποιοι πλανήτες αντιπροσωπεύουν ανώτερους θεούς και κάποιοι πλανήτες αντιπροσωπεύουν κατώτερους θεούς. Okay? We're going to stay together. Okay. Yes, you and me, kid. You and me. So with Epinomis, the main thing to remember with Epinomis is that he talks about how, why do we even contemplate the cosmos? Why even look upon them? Why even try to understand the cosmos? Well, ultimately, if you want to be like the highest God and have wisdom, because wisdom is the most pure God-like quality we can have, it is ultimately by contemplating the cosmos that we are able to lift our spirit and make ourselves most God-like. The most God-like quality that we as human beings can have is wisdom. Ότι η μεγαλύτερη αρετή που μπορούμε να έχουμε και να φτάσουμε στο θείο είναι να καταλάβουμε τον κόσμο. Τον κόσμο εννοείται, να καταλάβουμε τον κόσμο και τι συμβαίνει. Και έτσι να ανέβουμε κι εμείς ψυχικά, γιατί η τελική μας τάση είναι να φτάσουμε το θείο. Okay. Okay, and the other thing is that that's the whole point of contemplating the cosmos. That's the whole point of looking at the sky and trying to understand what it all means, is to gain wisdom and to raise ourselves, to make ourselves more divine. Λέει ότι το βασικό είναι να καταλάβουμε τον κόσμο, να κερδίσουμε περισσότερη σοφία, να νιώσουμε αυτή τη σοφία, να ανεβάσουμε τον εαυτό μας και να φτάσουμε στο θείο. Ptolemy is the next person we're going to talk about. Very important to our understanding in Western astrology, because he wrote Tetrabiblos, which is the foundational text. All of Western astrology that we know today, this is the foundational text to our current practice. Το επόμενο πρόσωπο για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε είναι ο Πτολεμαίος, ο οποίος έχει γράψει την τετράβιβλο και η τετράβιβλος είναι η βάση που χρησιμοποιούν όλοι οι αστρολόγοι για να κατανοήσουν όλα αυτά. So Ptolemy was an astronomer and an astrologer. And in his time, the thing to remember is you couldn't look at the world and not think about what it means spiritually. This idea of, oh, you can only be an astronomer or only an astrologer, it just didn't exist. If you were contemplating a physical thing, you were also contemplating the spiritual significance to it. Λέει λοιπόν ότι ο Πτολεμαίος ήταν αστρονόμος και αστρολόγος και ότι εκείνη την εποχή, πιστεύω και τώρα, δεν έπρεπε να είναι διαφορετικό πράγμα το να είσαι αστρολόγος και διαφορετικό να είσαι αστρονόμος. Και τα δυο μαζί συνυπήρχαν, γιατί δεν μπορείς να κοιτάξεις, λέει, το σύμπαν, να κοιτάξεις προς τα πάνω και να μην καταλάβεις ή να μην αισθανθείς ότι υπάρχουν πνευματικές δυνάμεις. Και όλο αυτό είναι περισσότερο spiritual, πνευματικό. And so he wrote a lot of very important books like Amalgist, which is very important to astronomers today. But for us as astrologers, it's Tetrabiblos. And Tetrabiblos is really an interesting book. Αλλά οι αστρολόγοι ασχολούνται κυρίως
και μάλλον μοναδικά με την τετράβιβλο, γιατί αυτή είναι που τους καλύπτει όλα τα ερωτηματικά. So tetrabiblos means 4 books. I think everybody, yeah, because you're all Greek, and that's a Greek word, yeah. Κάποιος δεν θέλει να βοηθήσει να έρθει. So the first book, it's really interesting because in the first book, in the beginning, he talks about how the family that you are born into, the culture that you're born into, is just as important, determining your destiny as the stars. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά από κάποια πράγματα από την τετράβυλλο, όπως είναι το σε ποια οικογένεια γεννήθηκες, σε ποια κουλτούρα γεννήθηκες, άρα τι επιρροές δέχτηκες από αυτές, γιατί και αυτά είναι εξίσου σημαντικά όσο είναι σημαντικά και τα αστέρια για να σου πούνε τι θα γίνει, τι είναι για σένα η μοίρα σου. And he even says that making a correct prediction is very, very hard and very, very unlikely. Λέει λοιπόν ότι είπε ότι το να κάνεις μια σωστή πρόβλεψη είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και λίγο απίθανο. Okay. So he believed most of the time you were going to be wrong anyways. Επομένως πίστευα ότι σε κάθε περίπτωση τις περισσότερες φορές θα κάνεις λάθος. So then he goes on in his later books, as part of the 4 books, giving very specific formulas, what we call a cookbook, an astrology cookbook. Επομένως, όσο προχωράει τα βιβλία του, γίνεται πιο λεπτομερής, δίνει φόρμουλες, οι οποίες είναι σαν ένα βιβλίο μαγειρικής. And so he'll say things like, if your sun is in the 7th house, and it's square the moon in the 10th house, then when this person is 7 years old, they're going to get a burn on their hand. Like it's that specific. A burn, yeah. Yes. Like he'll say, you'll get a burn at the same. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο λέει ότι αν ο ήλιος σου είναι στον 7ο οίκο, σε τετράγωνο με τον Άρη που θα είναι στο 10ο, όταν θα είσαι 7 χρονών θα έχεις ένα κάψιμο. So these very specific cookbook formulas. But he also said in another book that he wrote called Scintiloquy that a lot of people can sort of look and come up with formulas and give you some idea of what could happen. But in order to truly make a judgment, to truly predict, you have to be what he called inspired by deity. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο βιβλίο που προχωράει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα κοιτάξουν το οροσκόπιό σου, θα σου δώσουν φόρμουλες ή θα σου κάνουν προβλέψεις, αλλά όμως για να γίνει μια πραγματική πρόβλεψη και να μπορεί να επαληθευτεί, θα πρέπει να καθοδηγήσει από το Θείο. So here basically he's talking about astrology as not just a scientific or not just a mathematical process, but that there is a spiritual and personal component, similar to Plato actually, in the sense of how contemplating the stars can bring wisdom. Well, it is only when you are truly open and contemplating that you are able to make a correct judgment. Λέει λοιπόν, συνεχίζει να λέει ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις μια πρόβλεψη και όπως ο Πλάτωνας έλεγε το να κατανοήσεις το σύμπαν είναι σαν να φτάνεις στο Θείο, το ίδιο λέει και αυτός ότι τελικά η αστρολογία δεν είναι μια επιστήμη ή μια μαθηματική επιστήμη ή μια σκέτη επιστήμη, αλλά έχει μέσα και το πνευματικό component το οποίο σε κάνει να μπορείς να βλέπεις κάποια όταν είσαι ανοιχτός και μπορείς να τα δεχτείς όλα και να τα κοιτάξεις. So now we're going to fast forward, we're going to go to Augustine. Και προχωράμε και πάμε στον Άγιο Αυγουστίνο. Okay. Yeah, so he was an early Christian philosopher. Ήταν ένας φιλόσοφος των πρώτων χριστιανικών χρόνων. So he has a really interesting story about how he became an early Christian philosopher. And basically when he was young, when he was having a lot of fun in his life and he really liked wine and he really liked women and he was really living it up, but inside he didn't feel happy. Λέει λοιπόν πώς κατέληξε να γίνει φιλόσοφος, ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του που ήταν νέος και απολάμβανε τη ζωή και του άρεσαν τα ποτά, του άρεσαν οι γυναίκες,
παρόλο που ζούσε αυτή τη ζωή που κάποιοι θα τη θεωρούσαν ευτυχισμένη, μέσα στη ψυχή του δεν ένιωθε ευτυχισμένος. And he talks in his writings about how his mom used to pray for him. She'd converted to this new religion and, you know, she would beg God to help her son. Και λέει πως η μητέρα του έγινε χριστιανία, σπάστηκε το χριστιανισμό και προσευχόταν για αυτόν και παρακαλούσε το Θεό να φωτίσει το γιο της, να βρει τον σωστό δρόμο, μάλλον επειδή ήταν τόσο με όλα αυτά που είπαμε πριν. And so one day he woke up and he was really, really hungover, basically. He talks about how he was so like feeling the hangovers. Okay. Και ένα πρωί λέει ξύπνησε και είχε hangover, φαίνεται είχε πιει πολύ το προηγούμενο βράδυ. And then he heard a voice, like he could hear like children playing, and they were saying, "Pick up and read, pick up and read." Και ξαφνικά άκουσε κάτι φωνές, σαν να παίζανε παιδιά και η φωνή του έλεγε πιάσε και διάβασε, διάβασε. And so he went over to his mom's Bible and he sort of said, "Okay, what's the sign?" And he opened up it to a random page, right? This is something that's called bibliomancy. This is something that people do in just about every religion. Like they will have a question or they will have a sincere desire to receive a message and they will put themselves in a state of mind to receive and then they'll open it up to a random page and see what it is that they are meant to receive. Και πήγε εκεί και τη βρήκε τη βίβλο της μητέρας του. Και άνοιξε τη βίβλο της μητέρας του σε μια τυχαία σελίδα. Αυτό λέει, είναι αυτό που λέμε βιβλιομαντία και κάποιοι άνθρωποι την εξασκούν, φτάνουν σε ένα σημείο να θέλουν να μάθουν κάτι, να είναι σε μια κατάσταση που να μπορούν να νιώσουν ότι είναι αυτό και ανοίγουν ένα βιβλίο σε μια τυχαία σελίδα και προσπαθούν μέσα από αυτή τη σελίδα να βρουν απάντηση στο ερώτημά του. And so when he opened it, it basically told him that the desires of the flesh are not permanent and all it is that really matters is that you dedicate yourself to God, and that's what he decided to do. And because of that dedication, he ended up being a very influential early philosopher of Christian philosophy. Και λέει ότι σε αυτή τη σελίδα που άνοιξε, του είπε ότι οι επιθυμίες της σάρκας είναι παροδικές και αυτά που έχουν σημασία είναι τι αισθάνεται η ψυχή σου και έτσι αποφάσισε και να διαβάζει και να αλλάξει και να γίνει ένας χριστιανός φιλόσοφος. So he didn't like astrology. Let's just say that first. Δεν του άρεσε η αστρολογία να πούμε. He thought that in order to do a reading, you had to be open to inspiration, which means being open to spirits. And you could be a really good person, but you don't know by opening yourself willy-nilly, you may be actually connecting with a spirit that is not a good spirit. And so therefore you should just avoid it altogether. Αισθανόταν λοιπόν και πίστευε ότι για να κάνεις μια πρόβλεψη πρέπει να είσαι ανοιχτός και να επικοινωνήσεις με τον πνευματικό κόσμο. Όμως δεν του άρεσε γιατί πίστευε ότι όταν επικοινωνήσεις με πνεύματα δεν είναι σίγουρο ότι θα επικοινωνήσεις με ένα καλό πνεύμα, διατρέχεις τον κίνδυνο να επικοινωνήσεις και με ένα κακό πνεύμα. But the one thing that he did acknowledge was that the moon was very important for farmers. Αυτό όμως που παραδεχόταν ήταν ότι το φεγγάρι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες. So given how influential his writings became, it really was this little door that he left open that allowed astrology to continue to be a part of something that people were practicing without even knowing it. People were looking at the moon and thinking about what it's going to mean for their crops. They were looking at the moon and saying, oh my God, people are going to be acting crazy at the full moon. And this really was thanks to him that astrology and that connection was allowed to continue. Και παρόλο λοιπόν που δεν του άρεσε η αστρολογία, γράφοντας όλα αυτά τα φιλοσοφικά κείμενα και παραδεχόμενος ότι το φεγγάρι επηρεάζει τόσο πολύ τους αγρότες, είχε αφήσει μια πολύ μικρή πορτούλα και λέγανε ξαφνικά έχει πανσέλινο, οι άνθρωποι θα κάνουν παλαβά πράγματα. Και έτσι άρχισε αυτό να λειτουργεί. So I'm not really sure how to go back, so don't worry about it. I'm going to just say,
I skipped very quickly over another astrologer, a mystic named Ibn Arabi. I wrote my master's dissertation on Ibn Arabi that you can read on my website. It's called Unity of Being. The main thing to remember about Ibn Arabi was that an Arab astrologer who lived about 1,000 years ago, he was a mystic, and he believed that the chart is perfect. That your chart is exactly what it is that you need it to be so that you can do all it is that you were created to do in this lifetime. Πάμε πίσω σε αυτό που δεν είπα και εγώ και δεν το είδαμε. Η διατριβή της ήταν πάνω σε έναν Άραβα αστρολόγο, Ibn Arabi ονομαζόταν. Αυτός λοιπόν πιστεύει ότι το οροσκόπιό μας είναι τέλειο, ο χάρτης μας είναι τέλειος, γιατί δείχνει τι θα κάνουμε και τι θα επιτύχουμε στη ζωή μας. Και αυτός λοιπόν πιστεύει ότι όλα όσα προβλέπει το οροσκόπιό μας, όλα όσα εμφανίζει, όλα θα τα κάνουμε. And this is where we start to see astrology be a tool for using your free will better. So what Ibn Arabi would say is that if your sun was in the 7th house and it was square your moon in the 10th house, then you might have some issues with trying to bring about a sense of emotional fulfillment. And so these are some things you can do, and these are some things you can focus on to help yourself so that you use that energy in a way that allows you to live up to your fullest potential. Επομένως αυτός ο Άραβας αστρολόγος, σε αντίθεση με τον Πτολεμαίο που είπαμε προηγουμένως ότι έλεγε το τετράγωνο του ήλιου με τον Άρη από τον 7ο στο 10ο οίκο θα σου φέρει ένα κάψιμο, αυτός είπε ότι όταν έχεις αυτή την όψη θα έχεις κάποια θέματα με το πώς να βγάλεις τα συναισθήματά σου και μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό και να τα βγάλεις τα συναισθήματά σου. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθεί να μας πει ότι δεν είναι το και να εξασκήσεις την ελεύθερη βούλησή σου, άρα αυτά τα πράγματα να τα κάνεις έτσι, που να μην είναι για σένα καταστροφικά, αλλά να φτάσεις σε αυτό το σημείο. So one thing to remember is up until this point, to be a human being meant that we operated with what's called the symbolic mind. So if you were walking down a street and you saw a flock of birds, it was never just about the birds. It was about God or the divine, something sending you a message that meant something for you. There was a way of interacting with the world that was very much about a conversation you were constantly having with your environment. Λέει λοιπόν ότι πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας έχουν μια δεύτερη σημασία. Παραδείγματος χάρη λέει ότι περπατάμε στο δρόμο και ξαφνικά βλέπουμε ένα κοπάδι πουλιά να πετάνε προς τα πάνω. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι ένα σήμα για μας, πώς θα το εξηγήσουμε εμείς, και ότι συνεχώς το σύμπαν μας δίνει σήματα, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και συναισθηματικά έτοιμοι για να τα δεχτούμε. And this is where we see during the Renaissance that some of the most important astrological thought to take place. It moves from the Arab world, who first started to put astrology into this idea that this is something you could use, and started putting it into a context of Christianity and contemplating the stars as expressions of what was called the Christ principle. Λέει λοιπόν ότι φτάνουμε μετά στην αναγέννηση και φεύγουμε από τους Άραβες αστρολόγους και εδώ στην αναγέννηση βλέπουμε πια ότι η αστρολογία είναι κάτι που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, μπαίνουμε στην ιδέα του χριστιανισμού και βέβαια τώρα θα μας αυτό, γιατί θα μας πει και θα το πει μετά για τους δόκτωρους και τα λοιπά. So this thing here is called a volvaire, and this is what a doctor would have during the Renaissance. Λέει, εδώ παιδιά γράφει, λέει ότι ξαφνικά στην αναγέννηση οι γιατροί λειτουργούν με την αστρολογία, οι παπάδες, και λέει ότι αυτό εδώ που βλέπουμε, αυτό το δίσκο, ήταν κάτι που οι γιατροί στην αναγέννηση το είχαν και το χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο. So what would happen if you were not feeling well? You would go to your doctor and you would say, "Oh, my tummy hurts."
And the doctor would ask you your date of birth. And just based on the day you gave or the time you gave, they were familiar enough with the planetary cycles that he could just use this and put together your birth chart very quickly, and it was usually pretty accurate. Επομένως, λέει, πήγαινες τότε στο γιατρό και του έλεγες, ας πούμε, πονάει το στομάχι μου. Σε ρωτούσε ο γιατρός πότε έχεις γεννηθεί και την ώρα, δεν ξέρω αν ξέραν την ώρα. Άρχισε και τα βάζε, ναι, γιατί άρχισε και τα βάζε αυτά σε αυτό το δίσκο, γύριζε το δίσκο και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να δει τι προκαλούσε αυτό που είχες. Και συνήθως ήταν πολύ ακριβής στις προβλέψεις. And so based on what he saw, he would make his recommendations, right? He'd say like, okay, well, this is too dry, this is too wet. So he would make specific recommendations of the type of food to eat. Like, for example, they would say things like, eat the meat of a very young animal. Like, that's the type of advice they would give. Και κοιτάζανε από αυτό το επιπεδόσφαιρο, κοιτάζανε τι ήταν πολύ στεγνό για σένα, τι ήταν πολύ υγρό. Πιστεύω ότι εννοεί ότι πηγαίνουμε πίσω στην αρχαία ελληνική αστρολογία με τους 4 κοινούς, οπότε σου έλεγε τι να κάνεις, φάει αυτό ή φάει το άλλο, φάει κρέας από πολύ νεαρό ζώο και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να σε θεραπεύσουν. So remember, up until this point, this is the symbolic mind. You couldn't be a scientist without also being a spiritual person and considering what was happening from a higher lens. Αυτό λοιπόν ήταν η συμβολική σκέψη και ότι δεν μπορούσες να είσαι ένας επιστήμονας χωρίς να είσαι και πνευματικός άνθρωπος και με βάση αυτό εδώ λειτουργούσανε και τους έβγαινε. And then, here comes Uranus. Here comes Ουρανός. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στον ουρανό. Okay. So here's what to remember. Up until this point of human history, our understanding of the limits of the universe and the limits of ourselves only went so far. We thought that the universe only went all the way to Saturn and nothing else. And in the same way, because what we see reflects what's happening within us, we believed that we were only able to do so much. Και ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο του ουρανού, γιατί μέχρι τότε πιστεύαμε ότι το σύμπαν φτάνει μέχρι τον χρόνο και βέβαια ήταν αυτό αρκετά περιοριστικό και ξαφνικά ανακαλύπτουμε τον ουρανό και αλλάζουν όλα τα δεδομένα, γιατί μέχρι τότε νομίζαμε μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, πάμε, δεν πάμε παραπέρα, δεν υπάρχει τίποτα και ξαφνικά ανοίγονται καινούργια πράγματα. And so Uranus is discovered and all of a sudden it was this like, poof, what? The world is bigger, we are bigger. It changed everything we thought was possible for ourselves and also all that we could possibly know. Και ξαφνικά λοιπόν, επειδή είχαμε σταματήσει στον χρόνο που είναι περιοριστικός και ο χρόνος μας έκανε να πιστεύουμε ότι μέχρι εδώ μπορούμε να κάνουμε και τίποτα παραπέρα, έρχεται ο ουρανός και ξαφνικά καταλαβαίνουμε το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο, οι δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εμείς οι ίδιοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και γίνεται σαν ένα bing bang. Επειδή όταν λέει ουρανός, τι εννοεί? Ο πλανήτης του ουρανού, την ανακάλυψη του ουρανού. So, you know, as a side note, I've thought about and I've contemplated how incredible it is that we as humanity have manifested the internet. Και ξαφνικά λέει, η ίδια σκέφτηκε και ότι πώς ξαφνικά μετά από τον ουρανό ουσιαστικά ανοίγουν όλα, όπως ας πούμε γίνεται με το ίντερνετ, που όλα έρχονται κοντά μας αυτά τα πολύ μακρινά και τα τεράστια. Like we know spiritual people have been saying for a long time that we're all connected. We're connected to everyone and everything, and all wisdom is available to us. And then we as humanity went ahead and manifested this thing called the internet, where really it's like all information is available to us. Γιατί λέει οι πνευματικοί άνθρωποι πιστεύανε πάντα ότι όλοι συνδεόμαστε και ο ένας επικοινωνεί με τον άλλον και η σοφία είναι εκεί και είναι διαθέσιμη για όλους τους ανθρώπους.
Και το ίντερνετ το έκανε αυτό πραγματικότητα. Και να συνδεόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους σε πολύ μακρινά μέρη, αλλά και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη σοφία και στη γνώση. Okay? The internet represents a leap of consciousness for us as a collective. But that leap of consciousness, that is the internet, would not have been possible without the huge leap of consciousness that was the discovery of Uranus. Λέει λοιπόν ότι το ίντερνετ είναι ένα μεγάλο πείδημα στο να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν, εκείνη πιστεύει, το ίντερνετ είναι αυτό το μεγάλο πείδημα, αλλά αν δεν υπήρχε ο ουρανός και η ανακάλυψη του ουρανού, δεν θα γινόταν αυτό, ότι το ένα συνδέεται απολύτως με το άλλο. So this is the exact spot that William and Caroline Herschel were when they first spotted Uranus. This is in a city called Bath in England, and I took these pictures. Λέει λοιπόν ότι ο William και Caroline Herschel ήταν ακριβώς σε αυτό το σημείο, στην πόλη Bath, θα σας πω, στην πόλη Bath, όταν ανακαλύψαν τον ουρανό. Θέλω να σας πω ότι η πόλη Bath, σε όλα τα, είναι μια αρχαία ρωμαϊκή πόλη και όλες οι επικεφαλίδες πάνω από τα λουτρά και από τα κτίρια είναι ελληνικές. Όπως μπαίνεις μπροστά στα λουτρά, γράφει νόστιμον μεν είδωρ και μετά ακολουθούν πάρα πολλές ελληνικές επιγραφές. Είναι και η αγαπημένη μου πόλη. I love Bath. I love Bath is amazing. And it's amazing to be here, you know, so if you get a chance, go. You know, there's Ryanair, my God, if you're living in Europe, you know, I would be going somewhere every single weekend. Λοιπόν, λέει πως το εδώ στον αέρα και όλα αυτά. Ελβετία είναι Bath. Όχι, το Bath είναι στην νότιο-δυτική Αγγλία. I keep jumping around here. Okay, so you have to remember at this point, astrology really had nowhere to go. It kind of all of a sudden it became vilified because it wasn't science. With the discovery of Uranus came what we call the Age of Enlightenment. And even though we who are spiritual, when we hear enlightenment, we think of Buddhism and Nirvana. For history, the Age of Enlightenment was a time of hyper-scientism. Λέει λοιπόν ότι ξαφνικά μέχρι εκεί η αστρολογία δεν ήξερε πού να πάει. Επειδή δεν θεωρείται επιστήμη, δεχόταν πάρα πολύ κριτική. Ακόμη και εμείς που για να είμαστε εδώ είμαστε πνευματικοί, αναρωτιόμασταν τι γίνεται. Και όταν δέχεσαι μία θεία έμπνευση, σκεφτόμαστε βουδισμό ή άλλα πράγματα, αλλά η αστρολογία δεχόταν κριτική και αυτό την έφτανε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να προχωρήσει μετά παραπέρα. Έρχεται λοιπόν ο ουρανός που είναι σαν, όπως ήταν η περίοδος της αναγέννησης, που ανοίγονται τα πράγματα και αρχίζει μια καινούρια περίοδος. Ο ουρανός ανοίγει καινούριους ορίζοντες.